Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Heavy Rain. Ой, что-то, честно говоря, хочу записать как можно быстрее все эти серии, чтобы выложить на канал. И записываю очень часто уставший, поэтому не обессудьте, если торможу, туплю, не успеваю что-то сделать. Самому хотелось бы как получше, но, блин, если я буду ждать, когда я буду не уставший и отдохнувший, то это может затянуться надолго. Поэтому давайте продолжать. В прошлой серии мы выяснили, что женщина, которая помогает нашему главному герою репортера, вовсе не художница, которая случайно попала, но это, в принципе, я считаю, ничего страшного. Ну, свела таким образом судьба. Ну, репортер хотела историю написать какую-то, но она ж не знала, что вот так вот оно все получится. Так что я считаю, все нормально, обижаться на нее не стоит. У каждого своя работа. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Угу. Ну, то есть Шелби считает, что убийца все-таки сын вот этого мужика. Ой-ой-ой-ой-ой. Взяли, да утопили. Да и Лорен тоже. Так, ну будем спасать всех. Что делать? Будем стараться. Lauren! Lauren, wake up! Lauren! Орать некогда. Давай. Goddamn fool. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Стеклышко. А это зачем я? Стеклышко, давай режь. Давай. Блин, водичка потекла. Давай, Лорен. Сайн, Лорен, быстро! Что ты делаешь? Lauren, wake up! Lauren! Ее ж надо развязать. Получится. Ничего не остается. Если она умрет, то я буду переигрывать, потому что ну его нафиг. Куда? Запуск. Это хорошо. Как он, правда, там через это окошко вылез такой жирный, я не представляю. Ну да ладно. Опустим. Оба живы. Это хорошо. I was gonna take up swimming again. This isn't exactly what I had in mind. You got a car back at your place? Mine's obviously pretty fucked up. Yeah, sure. What are you gonna do? I'm gonna go settle a few scores. Come on, I'll take you home. Oh, lock your doors and windows and don't let anybody in but me.
Okay? Мистера Шелби. Be careful, Scott. I don't want to lose you. Разозлили реально. Сейчас будем убивать. Я так думаю. Ну, видите, он задергался, да? Хватит, типа, расследования. Ну, это или он, или сын. То есть, просто так бы, если бы он не был виноват, то ничего бы не было. Ясно. Будем действовать. На. Здравствуйте, блин. Ну, опасно было так уезжать, конечно, можно и самому получить. Что ты еще зря не пристегнулся. Он даже без меня его убил. Я, честно говоря, собирался и сам завалить. Ой-ой-ой. Получай. Паскуда, мразь. Уже штук 5, наверное, завалилось, не 6. Как я мог 2 сразу вальнуть? Вам на одну кнопку нажал, а другая красная. Охеренно. Сейчас тир какой-то, блин, прям на самом деле. Да офигеть, там что, армия целая? Сколько у вас может быть-то? Stay back! Don't come near me! Сразу как свинья завизжал. Сраный урод. Please, don't hurt. Собака ублюдочная. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No, no, he's innocent. He's not a killer. Not a killer. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No, no, please. Да, он Don't и hurt есть, me. походу, убийца, блин. Last chance. I don't know. I swear. I don't know anything. Да-да-да, конечно, и поэтому ты начал... Stop. Stop. I beg you. I'll tell you everything. Ну, что ты скажешь? Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. Охереть. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Ну, все равно повинен в смерти. Whatever he did. Gordy. Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Just street trash, like so many others. Ugh. You disgusting pile of shit. And what about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot.
I've been putting flowers on his grave for 30 years. Так. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. Стоп, 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 стоп. Не отворачивайся к нему спиной. My heart! My heart! Quickly! I need my pills! In that drawer! There! Еще может пригодиться, наверное. Как бы если я уйду, то могут скинуть. Убийство-то Thank you. маскота. You saved my life. I already regret it. Как бы поживи еще. Ты не заслужил еще пока что. Ублюдочный, блин. Ну что ж, Мэдисон. Что сейчас будем делать? По идее, ее может полиция схватить тоже. Свидетельницу. И держать. Честно говоря, спас я его чисто потому, что мне не хотелось, чтобы что Скотта еще как бы убийство на него навесили. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Угу. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but Еще не помню. it'll still please her. You know. Отлично. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Альцгеймер. 12, по-моему, сказал, да? В конце коридора. Тихо, тихо. Так, так. Но. Ну, я не понял. Или она не 12 сказала? Room 19. А, 19. Where is that? Only a few hours left before Sean Mars dies. Hope I'm not wasting my time. John Shepard died 30 years ago. Hope his mother has all the answers to this puzzle. Так, а у нас есть с кем еще поговорить? Вот эта вот женщина, может быть, она что-нибудь знает. Но они ж между собой там троху уж общаются как-то. Нет, просто сидят. Ладно. Окей. Заходим. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know.
О чем поговорить? Your other son, Mrs. Shepherd, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Мастер оригами. Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Я практически был уверен, что он ничего не скажет. Так. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Try to remember, Mrs. Shepherd. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. I think your son is in trouble, Mrs. Shepherd. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? И что? You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Понял. Все-таки он приходит. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Не колется бабка. Вообще ни в какую. Ладно. Но душ принимать мы не будем. В зеркало посмотреться, это так по-женски, это не лишнее будет, да? Да, все, хватит. Пойдем сходим за цветиками. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Ну ясно, я принесу. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Опа. Ясно. I'm looking for her other son. He was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepherd? No, there's nothing really. Nothing about her family. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Ну я Thanks for понимаю. the advice. Спасибо. Спасибо. Сейчас я возьму цветочки.
Пойду ей подарю. Заботливо уголки мягкими сделаны, да, что не побились старички. Дратути. Принесла вам цветочек. What a lovely orchid. My sons loved orchids. А, дети. Все-таки второй We used сын to есть. grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. Her kids loved origami. Perhaps if I made a figure for her. Это будет сложно. Так, это что? Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them, always drinking. They didn't have an easy life, you know. Ни в какое имя не говорит. Там в шкафчике нету ничего. Так, фигурку оригами сложить. Где я могу взять бумажку? Вот она, бумажка. Ну, бери бумажку. Ну, Мэдисон, ну прошу тебя. Ну, что ты такая непослушная? Ну, вот, книжка по оригами. Я хотел полистать же. Делать птичку. Собачку. Лягушечка. Давайте сделаем собачку. Oh, you know how to do these little dogs, too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max? All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. Так, а фамилия, сестра? His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Опасно, сейчас еще укусит. Что-то она услышала того, кто знает, кого знает. Неужели?
Неужели это все-таки наш? Итан. Итан. Рейнбоу Лейн. Что тут? Итан Марс. Все болит уже. Какой-то красный коридор. Напрягающий. Ну и что ж ты дальше предлагаешь? Ублюдочный. The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. Капец. Капец. О, что ты со мной делаешь, игра? Что ты со мной делаешь? The last letters have been sent to your phone. Пару букв только добавили, и что? I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. Полный трындец. I'm nowhere and I'm out of time. Damn fucking shitty letters from this fucking address. Come on! Да я только There's одни gotta be a way буквы to не do про... this. Корабли какие-то там. Several different addresses fit these letters. God, they're scattered all over the city. I don't have time to check them all. Ну, I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. сюда едем. Похоже, что набережная.
Там чайки. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. Да, особенно такие The работнички, как ты, investigation вообще isn't over. You have охренительно нужны. absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole! I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's нашел. happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Конечно же, нашел. 100 раз нашел. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Спасибо за подсказочку. Так, зацепим. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Может там что-то есть? Не, он не воспроизведет еще раз. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Опять же этот меч. Часики. Так, ну что тут у нас? The gun the killer left at the Blue Lagoon.
Perhaps there's some way of tracing its Так history. а что часики-то? Нужно же было как-то определиться. Impounded in a police case 5 years ago. The gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Нет. Не думаю, что он убийца. Ну что там, как мне с часиками с этими разобраться-то, а? Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Ну, вспоминай. Полицейский. Все-таки убийца полицейский. Ларри. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Давай паузу, блин. Когда его тыкает, там троху морда может быть видна. Это не то, это ерунда. Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Что-то пропустил. Ну и кто попадает? There's only one cop in that geoprofiling zone. Gotcha. He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Так и чё нам имя не говорят? Are you sure it's the right car? At the docks. Call in the SWAT team. Oh, and I'll need a chopper. Today? Of course I'll need it today, you fucking imbecile. Let me stay with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's killer. It's the only way, Lauren. Trust me.
Now go stay with your mother for a few days, and I'll come and get you when this is all over. Tell me who the origami killer is. I want to know who killed my son. Listen, when I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. Ой, я смотрю, чувак ничем не брезгует. Ну да ладно. Gotta find someone. The water's still rising. John won't be able to hang on for long. Так где? А куда бежать-то? Mom's work is too far away. I'd never make it in time. This place is completely deserted. There's no one around to help. Dad, it's John. He fell into a pot. He's get out of here, you little pest. Leave me alone. You gotta come, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna die. Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna die, Well, I Dad. tell ya. Scrap. Please, Dad. You've got to save John. Да, он уже сам себя спас, ему уже пофиг. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Да что там уже так уже нога может зацепиться, что вообще не вытащить? Don't forget about this guy. Что? Да как такое может быть? Да ну нафиг. Да вы гоните. Да ну этого быть не может. Да что за фигню вы придумали? Это реально полная хрень. Это полная хрень. Фух, ребят, ладно. На этом заканчиваем эту серию. Убийца, садовник. Да, никогда бы не подумал. Да ну нафиг. Это, честно говоря, ну, может быть, оно потом как-то раскроется, но... Так мы же дрались, там же худой чувак был. Он же не жирный был. Потом, когда убили этого мужика... мастера этого, который подсказывал по печатным машинкам, по печатающим. Это тоже... ну его мог убить...
по приказу отца того богатого сыночка. Что-то как-то все запутано. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.